యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్ ట్యుటోరియల్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం. నా పేరు రవితేజ. హలో ఫ్రెండ్స్, హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. సో అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, వీడియోస్ చేసి చాలా రోజులైతే అయ్యింది. యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్ ట్యుటోరియల్స్లో నేనైతే చాలా గ్యాప్ తీసుకోవడం జరిగింది డ్యూ టు నా బిజీ స్కెడ్యూల్ వల్ల. సో ఇప్పటి నుంచి అయితే నేను ఈ వీడియోస్ అనేవి లేట్ చేయకుండా చాలా ఫాస్ట్గా మీకైతే వీడియోస్ అయితే అందిస్తాను. ఓకే. సో ఈ వీడియోలో మనం యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్ ట్యుటోరియల్స్ అనే వెబ్సైట్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఇది చాలా యాక్సెసిబుల్గా ఉండే ఒక వెబ్సైట్. ఓకే, ఈ వెబ్సైట్లో మనకి యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్ తరపు నుంచి మొత్తం ట్యుటోరియల్స్ కానీ ఏమైనా కోర్సెస్ అప్లై చేసుకోవాలన్నా చాలా ఈజీగా మనమైతే ఈ వెబ్సైట్ నుంచి అయితే మనం అప్లై చేసుకోగలం. ఈ వెబ్సైట్ అనేది కూడా చాలా యాక్సెసిబుల్గా ఉంటుంది. సో ఈ వెబ్సైట్ మొత్తాన్ని నేనే డిజైన్ చేశాను అండ్ దీన్ని కోడింగ్ మొత్తం అంతా కూడా నేనే చేశాను నా ఓన్గా. సో మీలో ఎవరైనా యాక్సెసిబిలిటీ టెస్టింగ్ కోర్సులో కానీ HTML కోర్సులో కానీ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే మన నెంబర్ 7731879173 అనే నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయొచ్చు, లేదంటే వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయొచ్చు. సో యాక్సెసిబిలిటీ టెస్టింగ్ కోర్స్ అనేది December 2 నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ కోర్స్ తాలూకు ఫీజు 2500 రూపీస్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ కోర్సులో రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అనేవి ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. అదేవిధంగా మీరు ఇప్పుడు యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్ ట్యుటోరియల్స్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది అన్నాను కదా, ఈ వెబ్సైట్లో మీకు నావిగేట్ అయ్యి మొత్తం అసలు ఈ వెబ్సైట్లో ఏమేమి ఉంటుంది, ఈ వెబ్సైట్ మన విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ పర్సన్స్కి ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. అదేవిధంగా ఈ యాక్సెసిబిలిటీ టెస్టింగ్ కోర్సులో కూడా ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి, ఈ యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్ ట్యుటోరియల్స్ అనే వెబ్సైట్ ద్వారా ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి అనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియో కూడా ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే ఈ వీడియో పాజ్లో పెట్టి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్ ట్యుటోరియల్స్ అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళడానికి నేను గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేస్తున్నా. Speech mode off. Speech mode beeps. Speech mode top. Start window. Google Chrome. Toolbar. Bookmark list. System menu. Toolbar. Bookmark list tab button. A Google search access bang log. ఓకే, accessibleworld.in అనే మన వెబ్సైట్ పేరు ఏంటంటే accessibleworld.in. Accessible CCESSIBBLUE accessible world.in unselected. accessibleworld.in. In http://accessibleworld.unselected. Normal cursor home dash accessible world tutorials link skip to main content. సో ఇదేంటి ఫైనల్ గా మన వెబ్సైట్. ఓకే, ఈ వెబ్సైట్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే banner landmark graphic accessible world tutorials logo. ఇక్కడ టాప్ లో లోగో ఉంటుంది. Heading level 1 welcome to accessible world tutorials. Learning should be inclusive and accessible for all. At accessible world tutorials we offer free courses, paid courses and personalized instruction to meet your needs. File explore and start separator. Navigation landmark list with 7 items visited link home. ఇది హోమ్ పేజ్. Visited link HTML tutorials. HTML ట్యుటోరియల్స్ లోకి వెళ్తే మనకి మొత్తం ట్యుటోరియల్స్ అన్ని ఉంటాయి. మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్న HTML టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. Visited link JavaScript tutorials. ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ట్యుటోరియల్ లోకి వెళ్తే మీకు జావాస్క్రిప్ట్ ట్యుటోరియల్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. Visited link stock market tutorials. స్టాక్ మార్కెట్ ట్యుటోరియల్స్. Visited link tech updates. టెక్ అప్డేట్స్. Visited link paid courses. పెయిడ్ కోర్సెస్. ఈ పెయిడ్ కోర్సెస్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ పెయిడ్ కోర్సెస్ లోకి వెళ్ళే మనం ఈ యాక్సెసిబిలిటీ టెస్టింగ్ కోర్స్ కి అయితే రిజిస్టర్ అవ్వాలి. అది కాకుండా ఇంకొక లింక్ ఉంది. Visited link personal instructor. పర్సనల్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అంటే మీరు ఒకవేళ ఏదైనా కోర్స్ ఇండివిజువల్ గా అంటే గ్రూప్ లో కాకుండా ఒక 4-5 కాకుండా ఇండివిజువల్ గా ఏదైనా కోర్సులో నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు ఈ పర్సనల్ ఇన్స్ట్రక్టర్ లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సో Visited link paid courses. పెయిడ్ కోర్సెస్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళే కన్నా ముందు మీకు HTML ట్యుటోరియల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూపించబోతున్నాను. Visited link stock market. Visited link Javas. Visited link HTML tutorials. HTML tutorials link skip to main content.
Heading graphic accessible link skip to main landmark heading level 2 HTML tutorials. Welcome to our comp range of HTML list with 6 items. Bullet introduction to HTML, bullet HTML elements and bullet creating form, bullet embedding, bullet semantic. ఇలాగా మీకు HTML ట్యుటోరియల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 బటన్స్ ఉన్నాయి. బి ప్రెస్ చేస్తున్నా. Topics in English button collapsed. టాపిక్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బటన్. Topics in Telugu button collapsed. టాపిక్స్ ఇన్ తెలుగు. ఇలాగా 2 బటన్స్ ఉన్నాయి. మనం తెలుగు టాపిక్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. Expanded. Heading level 3 Telugu topics. List with 9 items. Bullet. Visited link topic 1 colon. Introduction to HTML colon. Introduction to HTML. Bullet. Visited link topic 2 colon. Building blocks colon. Bullet. Visited link topic 3 colon. Bringing your web pages to life with images. Bullet. Link topic 4 colon. Connecting your web pages with HTML hyperlinks. Bullet. Visited link topic 5 colon. Organizing your content with HTML lists. Bullet. Visited link topic 6 colon. Accessible data tables. Okay, ఇలాగా మనకి టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా టాపిక్ మీద క్లిక్ చేద్దాం. Normal cursor. Topic 6 colon. HTML data tables. Link. Spanner landmark. Welcome to Accessible World tutorial. Learning should courses. Latest update. Main landmark. Crafting accessible tables in HTML. Heading level 1. మనం 1 ప్రెస్ చేసిన హెడింగ్ లెవెల్ 1 కి వెళ్దాం, లేదంటే H ప్రెస్ చేసుకుని వెళ్తే ఇక్కడ ఈ హెడింగ్ ఉంటుంది. Welcome back to our HTML tutorial series. In this episode, we are diving into the world of accessible tables. You will learn how to structure your data using the Graph tag, ensuring that your tables are both informative and accessible to all users. By the end of list with 1 item. Effort out of bullet. Graph table call bullet. Enhance access navigable bullet. Style for our ease. This is just the start of your journey. Tuned for upcoming your web create. Let's build a strong whether you're a perfect start for your crack provided. But let's get started. Build heading level 2. Video tutorial. ఇక్కడ వీడియో ట్యూటోరియల్ ఉంది కదా, దీని కిందన YouTube video player frame clickable grouping unavailable. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మన యూట్యూబ్ వీడియో ప్లేయర్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో వీడియో చేసుకున్నాం కదా, ఆ ప్లేయర్ ఉంటుంది. Out of grouping clickable accessible 605 subscriber link how to create HTML tables using screen reader dash by accessible menu button play. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి ప్లే చేసుకోవచ్చు. అలా ఇంకా కొంచెం కిందకి వెళ్తే ఇంకొక హెడ్డింగ్ ఉంటుంది. Topic 6 example code colon heading level 2. టాపిక్ 6 ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ అని చెప్పింది కదా. Button collapsed. View example code. ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం కోడ్ అంతా చూడొచ్చు. అంటే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పిన ప్రతి కోడ్ అంతా కూడా HTML కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. చూడండి. Expanded. All of the below content is the HTML code for the 6th topic colon. Blank. Less doc type HTML greater. Less HTML greater. Less head greater. Less title greater. Less slash head greater. Less body greater. Less H1 greater. HTML tables. Less slash H1 greater. Less table greater. Less caption greater. Less feed greater. Less TR greater. Less TH greater. Student name. Less slash TH. Less TH greater. Mobile number. Less TH greater. Email. Less TA. Less body greater. Less TR greater. Less TD greater. Less TD greater. Of it. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం కంప్లీట్ కోడ్ ని కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. View example collapsed. చూసారా ఎంత సింపుల్ గా ఉందో. ఒకవేళ నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళాలనుకోండి, సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి. Page out of region. Pagination region visited link. Next page. నెక్స్ట్ పేజ్ ఉంది. Visited link. Previous page. ప్రీవియస్ పేజ్ ఉంది. Visited link. Next. Normal cursor. Topic 7 colon. ఇంకా చూసారా నెక్స్ట్ పేజ్ మీద కొట్టగానే టాపిక్ 7 కి వెళ్ళిపోయాము. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కోర్సెస్ ని కూడా ఈజీగా చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం యాక్సెసిబిలిటీ టెస్టింగ్ కోర్సులో ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి చూద్దాం. ఓకే, link banner heading learning course separate navig visited link HT visited link Javas visited link Stockmark visited link Tech update visited link paid courses మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. paid courses link skip to main content ban welcome to accessible world tutorial latest update colon heading level 2 main landmark level up your tech stack colon paid courses for the visually impaired. Heading level 2. We offer comprehensive accessibility. Heading level 2. Paid courses. Heading level 3. Basic computers. This basic computer course. Master the fun of beginner dash browsing used cost colon visited link. Register for basic computers course. Heading level 3. Advanced web browsing. Advanced web browsing. Elevate your and interaction cost colon RS500 link. Register for advanced web browsing. Advanced browsing ki idi register avvachu. Heading level 3. Advanced computers colon accessibility edition. Take your computer skills to the next level with this course del PDF menu analyze the cost colon RS 1250. This 1000 advanced computer course 7 నేర్చుకోవాలంటే 1250. Coming soon. Heading level 3. Web accessibility testing course colon become a master accessibility tester. Become a optimize content accessibility testing tool equality cost colon RS 1500. ఓకే, ఇలాగా ఇక్కడ ఈ కోర్సులో రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే ఇలా అవ్వచ్చు. ఓకే, బట్ ప్రైస్ ఇంకా అప్డేట్ చేయలేదు, బట్ వేరే పేజ్ లో అయితే అప్డేట్ అయ్యింది. Visited link. Register for web accessibility. ఇక్కడ రిజిస్టర్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయాలి. Untitled dash Google Chrome registration form for accessibility testing course dash Google Chrome registration banner land heading level 1.
Welcome to Accessible World Tutorial. Learning should be courses. Explore and start your latest update. Main landmark frame accessibility testing course registration heading level 1. ఈ హెడింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి Hi all, Accessible World Tutorials is offering an accessibility testing course for visual impaired due to 8 call Telugu speak accessibility and various interested ఈ participants. If విధంగా you మనం ఈ ఫామ్ అయితే ఇక్కడ నుంచి fill note colons, list with 9 items, full name colon, email WhatsApp number, alternative mode, course preferred, education qualification, city ఓకే ఈ విధంగా ఫామ్ అంతా ఫిల్ చేసి మనం సబ్మిట్ చేస్తే మనం యాక్సెసిబిలిటీ టెస్టింగ్ కోర్సులో రిజిస్టర్ అయిపోవచ్చు. నేను మీకు కాల్ బ్యాక్ అయితే చేస్తాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో. సో నెక్స్ట్ వీడియోతో చాలా త్వరగా వస్తానని మీకు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్ బాయ్. Screen sharing meeting controls row 1. Screen sharing meeting.